لا يخفى على حضراتكم أن قضية العلاقة بين الإطار السياسي الذي يحكم الدول أو تتخذه الدول والإصلاح والتنمية الاقتصادية شغل كثير من الباحثين والمهتمين بالشأن السياسي والشأن الاقتصادي على حد سواء. أستاذ أيان، أنت تحتاج وقت مقدما ترجمها؟ لا لا. فالمتتبع للنظام الديمقراطي والذي يعتبره شرطا أساسيا للتنمية والإصلاح الاقتصادي، ويعضد القائلون أو المعتمدون هذا الرأي رأيهم بالتنمية في أوروبا، بأن الديمقراطية الحاكمة في أوروبا هي التي فتحت مجالا للنمو والإصلاح الاقتصادي. أصحاب الرأي الآخر الذين عادة ما نراهم في وجود كتلة برلمانية قوية تعضد وتسند الحكومة هي الإطار أو الجو الأنسب للإصلاح الاقتصادي، باعتبار أن الحكومة التي تضع برنامجا سوف يجد هذا البرنامج دعما من كتلة قوية في البرلمان، وبالتالي تمر هذه البرامج الاقتصادية والتنمية الاقتصادية بشكل سلس وكبير. ويدعمون ويعضدون رأيهم هذا بالتجارب التي حدثت في دول العالم الثالث، وأيضا في من ضمن التجارب الماثلة أمامهم هي التجربة الهندية التي ضرب فيها الهنديون مثالا رائعا في التنمية الاقتصادية بعد احتلال من قبل البريطانيين، وبعد أن خرجوا من نير هذا الاحتلال بدأوا بتنمية اقتصادية. سوف نستمع من خلال محاضرة سعادة السفير الهندي في العراق السيد سوريش كيه في ثنايا هذه المحاضرة إلى كيفية قيام الشعب الهندي والقيادة الهندية وتسلسل الحكومات الثلاثة التي تعاقبت بالتحديد بعد الاحتلال البريطاني في التنمية الاقتصادية، وكيف بدأوا من فترة ما بعد الاحتلال على قضية تطوير الناتج القومي والاعتماد على الصناعة الوطنية، تطوير الصناعة الوطنية، دعمها وجعلها مقابل الإيرادات ووصولا إلى الاكتفاء الذاتي. أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، وأكيد سوف نجد إفاضة كبيرة من لدن سعادة السفير الهندي في العراق حول هذا الموضوع. التمس من السادة الحضور المحافظة على الهدوء أثناء المحاضرة، باعتبارنا سوف نضطر إلى ترجمة، وأيضا وضع الموبايلات على الوضع الصامت لكي نضمن إفادة واستفادة أكثر من محاضرة سعادة السفير. شكرا لك. ده ما يشتغل. شيل ده. أنتم بخير. في البداية أنا أريد أشكر الشيخ همام عمودي لهذه الفرصة، وأنا أريد أشكركم كمان الموجودين اليوم بعد الصيام لل 14 سنة 14 ساعة اليوم يعني. شكرا. أنا وصلت العراق قبل سنتين. بعد أن وصلت إلى العراق أنا شفت أن ليس هناك في معلومات عن الهند الحديثة modern India. كان في معلومات عن الهند القديمة وفي فكرة شوية عن الهند، لكن ليس كان في فكرة الكاملة عن اللي حدث في الهند، اللي التطورات في الهند في 20 سنة الماضية. عشان كده يعني في هذه البرزنتيشن يعني يكون بشكل عام، لأن بس في شوية معلومات في هذه البرزنتيشن، وبعدين لو في أي سؤال يكون مبسوط أن رد هذه السؤال يعني. شكرا. عفوا أعتقد المقدمة اللي قدم بها السيد السفير كانت واقعة. السيد السفير يرحب بالجميع ويشكر الجميع على هذه الدعوة الكريمة. السيد السفير قال أنه الشيء اللي أنا لاحظت أنه العراقيين عندهم معلومات عن الهند القديمة. صديق.
توصل تتكلم بالعربي ما يحتاج ترجمة. Actually, I thought I was in India because when we speak in India in one language, translation has to be in another language. الأول سورة شوف فيها اللي مكتوب فيها أفاق. I am talking of the Asian century. I am talking of the opportunities for the future. ماذا نقصد بهذه الصورة الأولى، الصورة رقم 1 عندما نقول آفاق جديدة؟ الشيء اللي نقصده هو الهند الحديثة، القرن الجديد اللي تعيش فيه الهند، القرن الجديد اللي تعيش فيه قارة آسيا، الفرص الجديدة اللي متاحة في هذا البلد، مع بناء تاج محل اللي هو واحد من أهم الرموز اللي موجودة بالهند. As it shows, it's a very old country, but it is a young nation. وكما تظهر هذه الصورة إنه الهند بلد عريق في التاريخ، ولكن الأمة الهندية الحديثة هي أمة حديثة. Now, India being a young country, being a young democracy, so when I am in Iraq, I am able to understand what is happening in Iraq. الهند هي تعتبر من الديمقراطيات الحديثة في العالم، وكوني الآن في العراق أنا أستطيع، ولأنه تعلمنا من الأخطاء التي ارتكبناها في السابق فقد وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم. So each country finds its path to growth, finds its path to political stability. No country's model can be applied in another country. كل بلد يستطيع أن يجد سبيله للتطور، ولا يمكن تطبيق النموذج الذي يكون في بلد آخر على بلد آخر 100%. So in my view, today Iraq is trying to find its path. وعليه أنا أعتقد أنه الآن العراق يبحث عن طريقة في تحقيق النمو والرخاء. And for our part, what I can say is that we are willing to share our experiences. And if it helps you, you're always welcome. وبالنسبة لنا كدولة الهند نحن على استعداد، يعني منهجنا أنه نحن على استعداد دائما لتقديم العون والمساعدة للشعب العراقي والعراق. When I say each country has to find its own path, this will make you understand why. قلت لكم أن كل شعب، كل بلد يجب أن يجد طريقه الخاص في العيش. ربما هذه الصور التي ترونها الآن ستفسر لكم ماذا أقصد. As you can see, I mean, how many languages do we speak in India? A government, a state government, a provincial government in South India will use their language, while the provincial government in North India will use its language. But still, we work together as one country. يعني كما ترون من هذه الصورة عدد اللغات اللي الرسمية المستعملة 29 هذه الرسمية. فالحكومة اللي موجودة لربما حكومة الإقليم اللي موجودة بالجنوب قد تستعمل لغتها الخاصة اللي تختلف عن اللغة اللي تستعملها حكومة إقليم آخر، ولكن مع ذلك الحكومتين لهذه الولايات المختلفة تعيش فيما بينها بتناغم لكي لمصلحة البلد عموما. In fact, we as senior bureaucrats, we are required to travel across India for 30 days after joining the service, and by train, not by plane, by train, so that we understand our own country better. نحن كموظفين كبار في وزاراتنا يتوجب علينا عندما يعني يصدر أمر التعيين لنا أن نتجول في أرجاء الهند لمدة 30 يوم، وما نتجول بالطائرات وإنما بالقطار، وذلك لكي نتعرف على أجزاء كثيرة من بلدنا احنا أصلا ما كنا نعرفها سابقا. Yeah, I think this gives idea about the size of India. There are 29 states and 5 federal أقليم اتحادية. أعتقد هذه الصورة يعني تبين مدى كبر دولة الهند. 29 ولاية و5 أقاليم اتحادية. Some of these wilayat have a population of 100 million. Some of them have a population of 10 million. قسم من هذه الولايات 29 يصل عدد السكان بها إلى 100 مليون، وقسم يعني 10 ملايين أو
And the size of some of the wilaya is bigger than many countries in the world. وحجم كل ولاية من هالولايات ربما يكون أكبر من الكثير من دول العالم يعني بحد ذاتها. And we have a similar problem, which is, if you look at the South India, the growth rate in South India is estimated to be 35% every year. عندنا مشكلة أيضا إذا تنظر إلى الجزء الجنوبي من الهند راح نشوف نسبة النمو قد تصل إلى 35%. While if you look at the growth rate on the east, it is supposed to be less than 2%, 3%. بينما نسبة النمو في الجزء الشرقي من البلد قد تصل إلى 2 أو 3% فقط. So we have our own challenges within India. يوجد الكثير من التحديات في الهند أيضا. To an extent similar to the challenges in Iraq. اللي هي تشبه التحديات اللي يواجهها العراق الآن. Sometimes they say too much of information is bad. يقال في بعض الأحيان إنه الكثير من المعلومات هو شيء سيء. So when you see the number of newspapers which are published daily, ولكن عندما ترى أو تنظر إلى عدد الصحف اللي يتم إصدارها في الهند كل يوم. and when you see the number of news channels every day, وإذا تنظر إلى عدد قنوات الأخبار كل يوم في الهند. and you can understand what a major problem it is for the government also. فربما تستطيع أن تفهم مدى الصعوبة التي تواجهها الحكومة في الهند بسبب كثرة وسائل الإعلام. So today, if the government does something, it is questioned. If the government does not do anything, it is again questioned. فاليوم إذا الحكومة الهندية أخذت إجراء معين سيكون هناك تساؤل من قبل جهات كثيرة، وإذا لم تتخذ أي إجراء أيضا سيكون هناك تساؤل من جهات أخرى. So sometimes the government is not sure what to do also. ولذلك يعني حتى نشوف إنه الحكومة في بعض الأحيان هي ما تدري شنو اللي لازم تسويه في بعض المواقف. You know, Iraq is a very historical civilization. العراق يتمتع بحضارة قديمة وعميقة في جذورها عميقة في التاريخ. Iraq has been home to many religions also. وكان العراق هو بيت منبع لكثير من الأديان. And Iraq has been home to many cultures also. وكان العراق أيضا بداية من العراق وجد الكثير من الحضارات والثقافات أيضا. And Iraq has also been home to communal harmony. Iraq has been a home to every religion in the world. المكان اللي اجتمعت فيه كثير من الأديان وتناغمت على مر العصور. And it is similar to India. وفي هذه النقطة العراق يشبه الهند كثيرا. I mean, essentially in the Indian constitution, every Indian has equal right to aspire to any post in India. He enjoys all freedom, he enjoys equal right as any other citizen, irrespective of their religion. الدستور الهندي يضمن بما لا يقبل الشك الحق لكل مواطن أن يكون له الدين الذي يختاره ويمارس حقوق دينه بكل حرية، والكل متساويين في هذه النقطة أمام الدستور. I mean, as you can see, we have had Muslim presidents. كما ترون يعني حصل إنه الهند كان لها من الرؤساء من المسلمين. I mean, we have had Muslim home ministers. Our vice president, he is a Muslim. Our defense minister, he is a Christian. Our prime minister, he is a Sikh. التنوع اللي موجود بالهند لا يمنع كثير من وزراء الداخلية في الهند كانوا من المسلمين. وزير الدفاع كان من المسيحيين. رئيس الوزراء كان من السيخ. Even our army generals, many of them have been Muslims, Christians, you name it. والكثير من القادة الكبار في الجيش الهندي أيضا هم من أما من السيخ أو من المسلمين، يعني ليس بالضرورة دين هو فقط. The point is that we look at them as Indians. النقطة الرئيسية هو أنه نحن ننظر إلى هؤلاء على أنهم هنود. For us, it does not matter to what religion they belong. ولا يعنينا إلى أي دين ينتمي هؤلاء. They are elected to do a job, and we believe
they will do the job as they're elected to do so. إذا تم اختيارهم للقيام بعمل معين ونحن نؤمن بأنهم مؤهلين للقيام بهذا العمل. And if they are not performing the job, then naturally they would be questioned irrespective of the religion. ونحن نعلم بأنه إن لم يقوموا هؤلاء بأداء واجبهم بشكل صحيح فسيكونون عرضة للمساءلة. We were talking of democracy, and I think this shows the scale of Indian democracy that we are talking about. كنا نتكلم في البداية عن الديمقراطية. أعتقد هذه الصورة تبين لكم مدى كبر الديمقراطية في الهند. I think the population of Iraq is 32 million, and I think the number of voters is less, much less than that. أعتقد إنه عدد السكان الكلي بالعراق حوالي 32 مليون والعدد الناخبين يمكن هو ثلث هذا العدد. You know, when you see this picture, I was reminded of a story. I used to live in Cairo in the early 90s. عندما أرى هذه الصورة أتذكر قصة كنت أعيش في القاهرة في بداية التسعينات. I was young, I was new to Cairo, and everybody used to talk of the crowd in the streets in Cairo. ووقتها كنت بعدني شاب فكنت أسمع الكل يتكلمون عن مدى زحام الشارع في القاهرة. And I used to ask my Egyptian friends, where is the crowd? I don't see any crowd, you know. وكنت أسأل أصدقائي المصريين أين الازدحام الذي تتكلمون عنه؟ I mean, when you see this, you can understand why. I mean, we don't find Cairo crowded. يعني لا تعتبر القاهرة لا تعتبر مدينة مزدحمة بالنسبة للهند إطلاقا. It's a political meeting. هذا تجمع حزبي. هاي الصورة تمثل تجمع حزبي. You know, the point when you see the previous picture and also this picture is the strength of democracy in India. الصورة الشيء اللي يجمع بين الصورة اللي مرت وهذه الصورة تبين مدى قوة الديمقراطية في الهند. See, the citizen is as strong as the power he enjoys, and this power comes from democracy. المواطن الهندي يتمتع بالقوة اللي تمنحها إلى الديمقراطية. So the democracy, the practice of democracy becomes very important for the ordinary citizen. ولذلك ممارسة الديمقراطية أصبح شيء جدا مهم لكل مواطن هندي. I'll tell you an incident which happened about 10 years ago. Our Prime Minister, after getting elected, أخبركم عن حادثة حصلت قبل 10 سنوات تم انتخاب رئيس وزراء. he felt he did not have the majority in the parliament. He tried to form a coalition. وهو حس أنه هو لم يحصل على الغالبية وحاول أن يشكل حكومة ائتلافية. And so after trying for 10 days, he told the president that he is not able to form the government and let us have fresh elections. وبعد 10 أيام حس أنه لن يستطيع فطلب إلى رئيس الجمهورية أن تتم انتخابات جديدة إعادة انتخابات. Now, a lot of people criticized it because elections in India is a very, very big exercise. You are talking of 700 million people participating in it. الكثير من الناس في ذلك الوقت انتقدوا على هذا الكلام لأن الانتخابات بالهند ليس أمر سهل. 700 مليون شخص يشاركون بالانتخابات. But many people supported the decision also. They said this is what is democracy. ولكن الكثيرين أيضا أيدوا الرأي اللي ذهب إليه وقالوا أنه هذا هو ما تعنيه الديمقراطية. Finally, the elections were held, and he came back with a majority because people appreciated the decision he took. People appreciated that he accepted he did not have the majority to rule the government. وفي النهاية تم إجراء انتخابات جديدة لأن الناس قدروا الشيء اللي ذهب إليه رئيس الوزراء وقدروا أنه لم يعتمد على الحكومة الأولى وبالتالي يعني بعد أن تم إجراء انتخابات ثانية حصل على الغالبية اللي كان يحتاجها. You know, this slide to me it reminds me of Iraq also, which is basically both of us have a very young population. هذه الصورة أيضا تذكرني بالعراق لأن البلدين يتمتعون بعدد من السكان
السكان اللي هم عددهم يعني اللي اعمارهم قليل، اللي اعمارهم اقل من 25 سنه عددهم كبير. For us in India, we look at this young population as an advantage. بالنسبه لنا بالهند ننظر الى هذا العدد من صغار السن كميزه يتمتع بها الهند. We believe India has been able to progress. India has been able to grow rapidly because of this youth of the country. لأننا نؤمن بأنه عن طريق هؤلاء الشباب سيكون للهند القدرة على النمو والتطور. I mean, this slide shows you the number of technical people which are going to join the workforce. هذه الصورة تبين لكم عدد الناس اللي مختصين بالأمور المهنية اللي ممكن سيمدون الأيدي العاملة. Now, why is this important? Because if you look at the growth rate in Europe, the population growth rate is becoming negative, which means you are having more and more old people, but without the young people to do the job and to generate revenue for the government. So how is the government going to support the old people? لماذا نعتبر هذا الشيء مهم بالنسبة لنا بالهند؟ إذا تنظرون إلى المجتمع الأوروبي سترون بأنه يعني احنا نسميه العجوز. لا يوجد الكثير من الشباب في المجتمع الأوروبي، وبالتالي ليس هناك من يهتم بكبار السن، وأيضا ليس هناك من يقوم بالأعمال، وإذا ماكو أحد يقوم بالأعمال فلن يكون هناك مردود مادي، لن يكون هناك وارد للبلد. I mean, for example, even advanced countries like Germany, Sweden, etc., they have special provisions for Indian IT engineers, where they relax their visa rules to encourage Indian IT engineers to come and work there. كثير من الدول الأوروبية مثل ألمانيا والسويد يسوون تسهيلات إلى المهندسين الهنود اللي هم مختصين بتكنولوجيا المعلومات للقدوم إلى بلدانهم والعمل في بلدانهم. Now, normally a country looks upon a large population as a problem, but in our case, we believe the large population is our asset. It's not a problem. عادة كثير من البلدان ينظرون إلى إذا عندهم عدد كبير من السكان ينظرون إلى هذا الموضوع على أنه مشكلة كبيرة، ولكن ليس الأمر هكذا في الهند. نحن نعتقد بأن هذه ميزة لنا. When you're talking of India, no speech is complete without talking about the movies. عندما نتكلم عن الهند فلن يكون الخطاب مكتمل أو الكلمة مكتملة إن لم نتكلم عن صناعة السينما. But the interesting point is that the power of the Indian movies is such that we have ministers who come from Australia to Europe, who come to India to invite this film shooting to take place in their countries. النقطة اللي تلفت النظر بصناعة السينما في الهند إنه الكثير